Good morning, children. Welcome to science class, children. Last class we discussed about water, isn't it? Water, the states of matter, the three states of matter. What are they, children? That is solid form, liquid form and gaseous form. Solid form as ice and liquid form as water and gaseous form as water vapor. Children, let's continue the lesson today. So take out your textbook and get ready with your textbook, children. Come. Children, last class we discussed about the states of water, isn't it? Solid state, liquid state and gaseous state. So today let's discuss about water cycle. So movement of water in various forms, from water to water vapor, from water vapor to water again on cooling. So this continuous process of movement of water is called as water cycle. So let's read now. In nature, water keeps changing its state. Let us see how this happens. So இயற்கையாவே வாட்டர் வந்து ஒரு ஸ்டேட்ல இருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு வந்து சேஞ்ச் ஆகுது. தட் இஸ் ஃப்ரம் சாலிட் டு லிக்விட் ஸ்டேட், லிக்விட் டு கேசியஸ் ஸ்டேட். இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்ல இருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு வந்து சேஞ்ச் ஆகுது பை நேச்சர். ஸோ இது எப்படி ஆகுதுங்கிறத நம்ம இப்ப பார்ப்போம். Due to the sun's heat, water in oceans and rivers changes into water vapor and rises up. So what happens? The water in the oceans, rivers, ponds, lakes, seas, the surface water, it gets heated up by the sun. And what happens? The water changes into water vapor by the heat of the sun. And now due to sun's heat nala enna agudhu, this water changes into water vapor and rises up. Aviyagi mela podu. So what happens? Water becoming water vapor on heating is called evaporation. So this change of water into water vapor on heating by the sun's heat is called as evaporation. So evaporation na enama water வந்து water vapor ஆ மாறுது இல்லையா by sun's heat on heating. That is called as evaporation. The water vapor, when comes into contact with cool air, it becomes water droplets. What happens? The water vapor மேல போகும்போது என்ன ஆகுது? It combines with the cool air, and what happens? அது cool air ஓட போகும்போது it gets cooled and it turns into tiny droplets, குட்டி droplets of water ஆ மாறுது. So this is called as condensation. So what happens? This water vapor on cooling, it changes into water droplets, isn't it? So this process is called as condensation. Okay, the water droplets, the water droplet, குட்டி tiny water droplets எல்லாம் என்ன பண்ணுதுன்னா எல்லாமே ஒன்னா சேர்ந்து it forms bigger water droplets. ஓகேவா? இந்த குட்டி water droplets எல்லாம் it combines together and it forms bigger water droplets and it forms clouds. See, the water droplets combined to form clouds. The water droplets continue to combine and they become big and heavy. So these water droplets then fall down as rain. This is called precipitation. Okay, what happens? It's tiny water droplets. Cooling water vapor on cooling, what happens? Tiny water droplets ஆ மாறுது. அந்த water droplets எல்லாம் வந்து ஒன்னா சேர்ந்து வந்து clouds ஆ மாறுது. அப்புறம் என்ன ஆகுது? அந்த குட்டி water droplets எல்லாம் வந்து ஒன்னா சேர்ந்து join together to form big water droplets. So what happens? Cloud becomes heavy and it again what happens? It falls down as rain. The water droplets எல்லாம் என்ன பண்ணுது? It falls down to the earth as rain. So this is called as precipitation. Okay, so in colder places, இந்த மாதிரி cold, அதாவது குளிர் பிரதேசங்கள்லாம் என்ன ஆகும்னா இந்த வாட்டர் டிராப்லெட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இது வந்து ஐஸா ஸ்னோவா வந்து கீழே ரெயினா வந்து விழும். ஓகேவா? ஹெயில் ஆஃப் ஸ்னோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. In colder places, the water droplets combine together and come down as snow, sleet or hail. This continuous change of water from one state to another in nature is called water cycle. In the continuous change of water from solid to liquid, this continuous change of water from one state to another, that is from liquid to gas to again solid or liquid, is called as water cycle.
Okay, children. So what happens first? Evaporation takes place. That is, water from ocean, seas, rivers or get heated up and it changes into water vapor. Okay. What is the second stage? Condensation. The water vapor rise the atmosphere it get cools down and it forms tiny droplets. Okay. So this process is called as condensation. And the tiny droplets they join together, it forms clouds. And so as they join together, the droplets becomes bigger and heavy. And at last what happens? It falls down as rain to the earth. So this is called as precipitation. So cold places rain it flow as snow or hail. So this continuous change of water from one state to many other states. Water liquid, solid, gaseous state by nature. So this is called as water cycle. So the continuous cycle through which water is circulated by different processes like evaporation, condensation, and precipitation is called water cycle. So the continuous cycle of water, it is circulated by different processes. ரொம்ப நிறைய processes இருக்கு இல்லையா? Water vapor ஆகுது. Water vapor திருப்பி water ஆகுது. It falls as rain. Again the cycle gets repeated, isn't it? So this process is called as water cycle. The continuous cycle through which water is circulated by different processes like evaporation, condensation, and precipitation is called water cycle. So look at this picture, children. Water from oceans, lakes, what happens? Surface of the water gets heated up by the heat of the sun, and what happens? Water gets evaporated and it gets evaporated. So see here, evaporation. Water changes into water vapor. Water changes into water vapor and it rises up. What happens? As it rises up, it mixes with the air and it gets cooled down. And the water vapor air oda mix ஆகி அது cool ஆயிடும். Cool ஆகி it forms a tiny droplets and it forms clouds. So the tiny droplets, what happens? It joins together and forms bigger water droplets and it becomes heavy. Then what happens? It flows down as rain. Okay. It flows down as rain. In colder places, it flows down as snow or hail of snow. Okay, children. So this process is called as precipitation, evaporation, condensation. Water vapor on cooling, it changes into water droplets, isn't it? So this process is called condensation. This water droplets becomes big and heavy and then it falls down as rain. This process is known as precipitation. So this cycle continues over and over and over and over and again. Okay, again and again. So this process is called as water cycle. So all these questions we'll discuss when while we discuss our textbook exercises. Let's go to the importance of water cycle. To improve the availability of groundwater. Groundwater availability நம்மளுக்கு இருந்துட்டே இருக்கணும் இல்லையா? அது எப்படி நம்மளுக்கு கிடைக்கும்? Through rain தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கணும். அப்ப இந்த water cycle process இருந்துட்டே இருந்தா தான் நம்மளுக்கு இது rain வரும். So to improve the availability of groundwater, to control the earth's earth's temperature. So earth oda temperature நம்ம control இருக்கணும் இல்லையா? So ரொம்ப heat ஆயிடும் ஆகக்கூடாது இல்லையா? So to control the earth's temperature, to provide water to plants and animals, especially humans, to recycle the earth's supply of water constantly. The water supply recycle பண்ணிட்டே இருக்கணும். To recycle the earth's supply of water constantly. The next one. See, 73% of our brain's mass consists of water. The Antarctic region has about 70% of the world's fresh water. So fresh water mostly 70% of fresh water ice snow தான் இருக்கு the Antarctic region, அதாவது குளிர் பிரதேசத்துல. சரிங்களா? Rainwater harvesting.
Rainwater harvesting is the process of collecting and storing rainwater for the future use. நம்மளோட பிற்கால தேவைக்காக நம்ம வந்து ரெயின் வாட்டர் அதாவது மழை தண்ணியை வந்து கலெக்ட் பண்ணி அதை வந்து சேமிச்சு வைக்கிறோம் இல்லையா பின்னாடி யூஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸோ அதுதான் வந்து ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங். So here what happens, rainwater can be collected in natural reservoirs or artificial tanks. இந்த rainwater என்ன பண்ணுவாங்க, அது வந்து ஒரு நேச்சுரல் ரெசர்வாயர் அதாவது அண்டர்கிரவுண்ட் ரெசர்வாயரா இருக்கலாம், இல்ல வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் டேங்க்ஸ்ல வந்து அவங்க வந்து கலெக்ட் பண்ணி வச்சுப்பாங்க. இதுல வந்து rooftop harvesting is also a type of rainwater harvesting. The rainwater on the top of the building is collected and passed into the ground through pipes. So see here, the rainwater on the top of the building lende parunga keela varudhu, it is collected and it is passed into the ground. See here, it is passed into the ground. இந்த பைப் வழியா தான் அந்த தண்ணி வருது, ரெயின் வாட்டர் வருது. இது வந்து அந்த கிரவுண்ட்ல வந்து இந்த நிலத்துல வந்து எடுத்துட்டு போறாங்க இந்த பைப்பை, சரிங்களா? So what happens next? Water passing through the pipes enter the pit which consists of gravels and coarse sand. ஸோ இந்த பைப் என்ன பண்ணுது, இட் என்டர்ஸ் இன்டு தி ஒரு குழி மாதிரி பண்ணியிருப்பாங்க. அதுல வந்து நிறைய கூழாங்கற்கள், அப்புறமா வந்து மணல்கள், கோர்ஸ் சாண்ட்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் பெருசு பெருசா இருக்கிற மணல்கள் அதெல்லாம் போட்டிருப்பாங்க. ஸோ என்ன ஆகும், இந்த வாட்டர் வந்து இந்த டிஃப்ரெண்ட் லேயர்ஸ் ஆஃப் அந்த பார்ட்டிகிள்ஸை வந்து இட் பாசஸ் டவுன் அண்ட் வாட் ஹேப்பன்ஸ், அது பாஸ் ஆகும்போது அதுல இருக்கிற இம்ப்யூரிட்டிஸ் எல்லாமும் அப்படியே ஃபில்டர் ஆகிட்டே வரும். சரிங்க, இந்த கோர்ஸ் சாண்ட்லாம் இருக்கு இல்லையா, இந்த சாண்ட்லயே பாதி இம்ப்யூரிட்டிஸ் ஃபில்டர் ஆயிடும். அப்புறம் இந்த கற்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா, இந்த கிரேவல்னா குழாங்கல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் போடுவாங்க. ஸோ அதுலயும் வந்து ஃபுல்லா ஃபில்டர் ஆகி இந்த வாட்டர் வந்து ஒரு டேங்க் அதுல வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பாங்க. So water passing through the pipes enters the pit, which consists of gravels and coarse sand. As it passes, impurities are filtered and stored as groundwater. So this water is stored as groundwater. Water is the chemical formula of water, H2O. H2O is the chemical formula of water. Benefits of rainwater harvesting. Benefits of rainwater harvesting. It increases the groundwater level. So groundwater level வந்து increase பண்ணும். It can be used for agriculture. இந்த rainwater வந்து it can be used for agriculture. So farming பண்றவங்களுக்கு, agriculture பண்றவங்களுக்கு இந்த rainwater வந்து ரொம்பவே இந்த rainwater harvesting வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். It increases the availability of water for living things. So நம்மளுக்கு தண்ணி தேவைக்கான இந்த நெசசிட்டி வரும்போது இந்த ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் இஸ் த ஒன்லி வே டு கன்சர்வ் ரெயின் வாட்டர். ஸோ இந்த மழை தண்ணியை நம்ம எப்படி சேமிக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது இந்த ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் வந்து இட் இஸ் அ குட் எக்ஸாம்பிள், இட் இஸ் அ குட் வே டு ஸ்டோர் ரெயின் வாட்டர். சரியா, இந்த சேமிக்கிறதுக்கான ஒரு நல்ல வழி வந்து ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங். So see here, tips to construct a rainwater harvesting pit at school or home. Construct a pit of any shape or size. It may be generally constructed 1 to 2 meter wide and 2 to 3 meter depth. The pits can be filled with boulders, gravels and coarse sand. Put the boulders in the bottom, sand in the top and gravels in the middle. So நம்மளே வந்து ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் பிட், அதாவது அந்த குழி வந்து உருவாக்கலாம். எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து அதை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ற அந்த இது அகலம் வந்து 1 to 2 மீட்டர் இருக்கணும், டெப்த் வந்து 2 to 3 மீட்டர் இருக்கணும். யூஸ்வலி அதுல போடுறது என்னன்னா அந்த ஜல்லிக்கல் போடுவாங்க, அப்புறம் கூழாங்கல், அப்புறம் வந்து சாண்ட் மணல் போடுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி கீழே வந்து அந்த பவுல்டர்ஸ் போட்டுட்டு, நடுவில் வந்து அந்த கிரேவல்ஸ் போட்டுட்டு, மேலே வந்து அந்த சாண்ட் போட்டுட்டு நம்ம வந்து விட்டுட்டோம்னா நம்ம வந்து
ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங்கும் நம்ம வந்து ஸ்கூல்லையோ இல்லை நம்ம வீட்லேயோ வந்து இந்த மாதிரி போட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம வீட்லயே கூட சின்னதா குழி இது பண்ணி நம்ம வீட்ல வர ரெயினை வந்து இந்த மாதிரி ஃபில்டர் பண்ண வச்சு ஒரு ரெசர்வாயரோ இல்லை ஒரு டேங்கோ அதுக்கு மாதிரி ஏற்படுத்தி நம்மளும் வந்து ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் பண்ணலாம். So the next is textbook exercise, children. We'll do this in the next class. So today we discussed about water cycle and rainwater harvesting. I hope you all understood it. Please go through the textbook, children. Okay, we'll see textbook exercise in the next class. Thank you, children.